Israel no había podido ser el pueblo que él imaginaba. Moses was in agony and anguish because Israel had not become the people that he had imagined. Y le dijo al Señor, Señor, si tú destruyes a este pueblo, ráeme de tu libro. And he said, Lord, if you destroy this people, erase me and take me away from your book. Porque Dios estaba decidido a destruir al pueblo. Because God was completely set in his mind to destroy the people. Entonces Moisés hace este clamor. And so Moses cries out to the Lord this way. Bórrame de tu libro, Señor. Erase me from your book, O Lord. Sin duda él estaba viendo un libro And without a doubt, he was seeing a book que aún no había sido escrito, that had not been written yet. que solo puedes ver en una atmósfera de su gloria. That you can only see and perceive in an atmosphere of his glory. Dios le dijo, tú no puedes decidir eso, Moisés. And God said, you cannot decide that, Moses. Solo yo decido quién está escrito en este libro. Only I decide who is written in that book. Solo yo decido a quién borro en este libro. And I only decide who I take away and erase from this book. Es un libro escrito antes de la fundación del mundo, It is a book that has been written before the foundation of the world. que no se puede leer a menos que estemos dentro de una atmósfera de eternidad. That you cannot read unless you are inside an atmosphere of eternity. No es un libro que se pueda leer con un alfabeto humano. It is not a book that you could read with a human alphabet. Las letras de ese libro es un código en el espíritu, The letters of this book are a code in the spirit. que es imposible ver a menos que yo esté en esa misma atmósfera. It is impossible for you to see it unless you are in that atmosphere. Estoy pidiéndole al Espíritu Santo I'm asking the Holy Spirit que me permita en este tiempo que tenemos in this time that we have introducirnos a las memorias eternas de Dios. to introduce ourselves into the eternal memories of God. Cuando alguien registra algo y escribe algo en una hoja o un libro, When someone writes something and registers something in a book or on a page, lo que está buscando es dejar un registro para la posteridad. what he or she is seeking is to leave a registry for posterity. Hay una memoria eterna There is an eternal memory, folks, que está en el corazón de Dios. that resides in the heart of God. Le digo memoria porque fue escrita en el origen, I say memory because it was written at the very beginning. pero la realidad es que fue escrito en un lugar sin tiempo. But in reality, it was written in a place where time does not exist. Ahí está todo el propósito de Dios, There, the whole purpose of God resides. todos los pensamientos de Dios, All the thoughts of God, su deseo, His desires, su anhelo, His longings, sus sueños con nosotros, His dreams towards us. para esta generación y las 100 próximas. For this generation and the next 100 generations. Pero eso no se puede leer aquí en la tierra, But you cannot read that here on earth. solo se puede contemplar en esa atmósfera de eternidad. You can only contemplate it in that atmosphere of eternity. Pero la iglesia perdió esa capacidad de memoria. But the church lost that capacity of having that memory. La iglesia solo recuerda las cosas de esta tierra, The church only remembers the things of this earth. la historia que le contaron en esta época. The stories that were given to them or told to them in this era. Anoche el Señor estaba rasgando el cielo de la masonería, Last night the Lord was tearing down the heavens of masonry. y es interesante cómo la masonería ha dedicado mucho tiempo And it is interesting how masonry has dedicated lots of time a reescribir la historia conforme a como ellos quieren que la entendamos. to rewrite history the way they want us to understand it. Y de esta manera han introducido en nosotros un pensamiento. And if with that they have introduced inside of us a thought. Y un poco lo que hablaba Johannes esta mañana, And a little bit of what Johannes was speaking this morning, cuando nos estaba mostrando algunas situaciones en diferentes naciones, when he was showing us several situations in different nations, y cómo el sistema de este mundo no puede responder a las crisis de este mundo, and how the system of this world cannot respond to the crises of this world, es porque todas las soluciones que podemos dar conforme al sistema de este mundo is because all the solutions we can bring forth for the solutions of this world, están basadas en una historia falsa. they have been based in a false history.
están basados en la historia que nos contaron, They have been based in the history and the story that we were told. que no es lo mismo que Dios está viendo en el cielo. That it is not exactly what God is seeing in the heaven. La mayoría de los próceres de la patria en Latinoamérica A lot of the patriots of the founding fathers in Latin America, solo fueron marionetas de la masonería. they were only simply puppets of masonry. Pero en cada nación son verdaderos héroes. But in each and every nation, they are given or called as great heroes. Y los presentan como gente muy patriótica, de mucho honor. And they are presented as a very patriotic people with a great deal of honor. Pero ha sido terrible como cada vez sale a luz lo pervertido que eran. But it is so terrible how much more is coming to light the perverted way in which they were. Nos contaron una historia falsa. They told us the wrong history. Nos introdujeron una memoria falsa. And they introduced to us a wrong and a false memory. Y la iglesia también perdió la memoria del propósito que tenía. And the church also lost the memory of the purpose for which it existed, it had. Algunos de alguna forma han entendido que algo se perdió en el pasado. Some in some way and manner have understood that we have lost something of the past. Que la iglesia perdió algo en el pasado. That the church lost something of the past. Y entonces cuando quieren recuperarlo, regresan a la historia pasada. And when they try to recapture and recover it, they return to the old history. Van a la biblioteca a buscar los libros de historia. And they go to libraries to search and look for history books. Pero ahí no está toda la verdad. But there you will not find all the truth. Porque no está escrito conforme a como Dios lo vio. Because it is not written according to the way God saw it. El primer pastor en Chile, The first pastor in Chile, la primera iglesia protestante en Chile, the first Protestant church in Chile, el primer pastor es venerado o es admirado por muchos pastores históricamente. that pastor is venerated and is honored historically by many pastors. Pero lo que se esconde es que él fue un maestro masón de alto rango. But what it is hidden from us is that he was a Mason of high rank and high degree. Así que la iglesia que él tenía era una pantalla And so what the church he had was really a screen para llevar a cabo la agenda de la masonería. to simply be able to carry out the agenda of Masonry. Entonces a veces cuando intentamos recuperar lo que tuvimos, And so when we try to recuperate that which we had, recurrimos a la historia que se contó en esta tierra. we return to the history and the story that was told on this earth. Pero no es lo mismo entrar a la memoria eterna But it is not the same when you enter into the eternal memory y ver a la iglesia desde ese lugar. and to see the church from that point of view. Te vas a dar cuenta que algunas personas que poco sabemos de ellos And you will understand and see people that we know very little of them. fueron sumamente relevantes en los propósitos de Dios en la tierra. They were extremely relevant in the purposes of God on earth. Y algunos otros que sí conocemos bastante, con nombres muy famosos, And some that we know that have very renowned and famous names, no tuvieron mucha importancia para Dios. they did not have a lot of importance for God. Entonces le estoy pidiendo al Espíritu que nos pueda introducir en esta memoria eterna. And so I'm asking the Holy Spirit to introduce us into this eternal memory. Cuando yo pienso en mis propios recuerdos, When I think of my own memories and remembrances, trato de recordar I try to remember lo que más puedo hacia atrás. what I am able to do by going the farthest back. Y tengo un leve recuerdo de estar jugando en el patio de mi casa And I have a very slight memory and remembrance of me playing in the yard of my house con mis autitos, carritos, with my little trucks and autos con mis soldaditos and with my soldiers. y ver a mis hermanos llegar de la escuela. And I see my brothers coming home from school. Pero trato de ir más atrás But I try to go further beyond that. y no logro recordar. And I can't remember going that back. Yo no sé cuál será tu primer recuerdo. I do not know what your first remembrance or memory is. Lo interesante es que para nosotros The interesting thing is that for us, poder comenzar a tener recuerdos, to be able to have remembrances and memories, hay una parte de nuestro cerebro que necesita desarrollarse. there is a part in our brains that need to be developed. En la medicina se le llama hipocampo. In medicine, it's called hippocampus. Es una zona del cerebro It is a zone or an area of the brain que toma la experiencia that takes the experience
que cada persona tuvo y la va desarrollando that each person had and begins to develop it como una historia. as a history, as a story. Pero como esa zona se demora en desarrollar y formarse, But since that area takes time to be developed, solo cuando el hipocampo ya está formado, uno empieza a tener recuerdos. only when the hippocampus is formed, then you begin to have remembrance and memory. Hace un tiempo atrás Some time ago, se hizo un experimento they carried out a test, an experiment con una persona que tenía epilepsia. with a person that had epilepsy, Tenía tantas convulsiones had so many convulsions que provenían de esa zona that would come from that region que decidieron extirpársela. that they decided to cut it out of his brain. Todavía no se sabía cómo operaba el hipocampo. They, at that time, did not know how the hippocampus would really operate and function. Pero cuando esa persona despertó, But when that person awoke, no recordaba su nombre, he didn't remember his name, no recordaba nada hasta ese momento, did not remember anything till that moment, no recordaba para qué servían las cosas que estaban a su alrededor, didn't even remember what things, the things around him were for. no recordaba cómo llegó ahí, no recordaba cómo es que llegó a ese lugar. And he didn't remember how he got there. Y esa es la condición de la iglesia. And folks, that is the condition of the church. Cada década, cada generación Every decade, every generation no sabe cómo llegó ahí, does not remember how it got there. no sabe para qué sirve lo que tiene, And does not know what they have functions. no sabe por qué adora, And does not know why they worship, si tiene sentido o no. if it has sense or not. Básicamente porque no ha entrado a la memoria eterna. Simply because we have not entered into the eternal memory. Y podemos estar todo el día hablando acerca de ser hijos de Dios, And we can be talking all day about being sons of God, acerca de una iglesia gobernante, about a church that governs. pero si yo no he entrado a esa eternidad, But folks, if I have not entered into that eternity, el concepto solo va a caer en mi corazón como algo terrenal. the concept that will fall inside my heart is only something earthly. Voy a asociar el concepto hijo I'm going to associate the concept of son con mi propia experiencia como hijo, with my own experience as a son, con mis propios recuerdos de hijo. with my own remembrances as a son. Voy a asociar la palabra gobierno And I'm going to associate the word government con mi experiencia latina de los gobiernos. with my Latin experience of the governments. Así que tal vez me vuelva un dictador evangélico, And maybe I'll become an evangelical dictator. porque como me dijeron que tenía que gobernar, Since they told me I had to govern, entonces hasta que no entre en la eternidad and so not until I enter into that eternity, y vea la memoria eterna de Dios, and I then get to see the eternal memory of God. ¿qué significa eso que me está hablando desde su perspectiva? What is the meaning of that which he is speaking to me from his perspective? Hasta que la iglesia no entre a ese lugar, And not until the church enters into that place. es imposible responder a las necesidades de este mundo. It is absolutely impossible to respond to the needs of this world. Hay un libro escrito en el cielo, There is a book written in heaven que no es una hojita con muchos nombrecitos, that is not a page with a bunch of names, como a veces lo imaginamos. as times we imagine it to be. Ay, Señor, anótame ahí en ese librito. Oh Lord, please write me down in that book. No, el libro de Dios No, the book of God es más que un rollo como lo hemos entendido. is bigger than a roll as we have understood it. Porque cuando habla de un cielo que se enrolla o se desenrolla, But when he speaks about heavens that roll up or are unrolled, a la vez habla de un libro que se enrolla y otro se desenrolla. is also speaking at the same time of a book that rolls up and it is unrolled. Entonces entender el libro de Dios, So then to be able to understand the book of God entender los libros de Dios and understand the books of God en el cielo, in the heavens es entrar a dimensiones del cielo. is to enter into heavenly dimensions. Vaya conmigo, I want you to go with me. Isaías 23:15. Isaiah 23:15. Los últimos dos libros que ha sacado Boy of the Life
The last two books that Voice of the Light has published, El fin de una era The End of an Era y El gran engaño. and the Who Bewitched You, The Great Deception. Es interesante, pero ambos están enfocados It is very interesting, but I want you to notice that both of them are focused en recuperar la memoria de la iglesia in restoring the memory of the church desde la perspectiva del cielo. from the heavenly perspective. El último libro que yo leí fue El gran engaño. The last book I read was The Great Deception, or Who Bewitched You. Este año cuando llegó a mi mano. And this year when it came into my hands, Después de leerlo completamente, after I read it completely, ya había escuchado a Emerson hablando sobre este tema otras veces en otras conferencias. in other conferences and other occasions, I had heard Emerson talk about these things. Así que cuando tomé el libro, So lo leí when I took the book, I read it una, once, dos, twice, 3 veces. 3 times, Y la tercera vez and the third time, se abrió una dimensión. all of a sudden, a dimension was opened. Que creo la dimensión desde donde Emerson estaba escribiendo. And I believe it is the dimension from where Emerson was writing. No puedo esperar yo leer 3, 4 hojas de un libro I cannot pretend to read 3 or 4 pages in a book y entrar en la dimensión de la persona que lo escribió de una vez. and enter into the dimension of the person who wrote it just from the start. Así que mientras leía una y otra vez este libro, So as I read this book one and more times, le pedí al Señor que me introdujera en la dimensión que impulsó a Emerson a escribir esto. I asked God to enter me into the dimension that pushed and moved Emerson to write this down. Y de pronto vi And all of a sudden I saw dimensión de la soberanía de Dios, a dimension of the sovereignship of God, the sovereignty. tan poderosa, It was so powerful que aunque nunca estaba mencionada en ninguno de los capítulos del libro, that even though it was not mentioned in any of the chapters in the book, lo iba produciendo dentro de ti. it was producing it inside of you. Es interesante It is interesting que Dios está necesitando that God is needing que comprendamos esa memoria eterna, for us to understand that eternal memory, que entremos a la dimensión desde donde se habló su voz. to enter into the dimension from where his voice was spoken of. Los católicos tienen una Biblia muy buena, Catholics have a very good Bible, una de las mejores traducciones. one of the best translations. ¿De qué les sirve si no entran a la dimensión desde donde fue escrito? Of what good is it to them if they do not enter into the dimension from where it was written from? ¿Está conmigo? Are you with me? No es un asunto, y ese ha sido el problema de la mentalidad teológica. That has been the challenge and the problem of the theological mindset. No es un asunto solo de memorizar, diseccionar It is not- conforme a la hermenéutica. It is not about being able to dissect, to put together hermeneutically or according to hermeneutics. Necesito leer y entrar en la dimensión desde donde se habló esa voz. I need to read and I need to enter into the dimension from where that voice spoke. Las memorias eternas de Dios. The eternal memories of God. Digo memorias porque estuvieron antes que nosotros. I say memories because they existed prior to us. Isaías 23:15. Isaiah 23:15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesto en olvido por 70 años. Como días de un rey, después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Now in that day Tyre will be forgotten for 70 years, like the days of one king. And the end of the 70 years, it will happen that Tyre, as in the song of the harlot. Quiero que note que el juicio tiene relación directa con poner a Tiro en el olvido. I want you to notice that the judgment has a direct relationship in putting Tyre into the forgottenness or forgotten world. Tiene relación con sacar a Tiro de las memorias. It has a relationship of taking Tyre out of the memories. Hay algo interesante en la memoria. There's something interesting in the memory. Nosotros como seres con memoria, We as beings with memories, todo lo que proyectamos hacia el futuro lo hacemos desde lo que recordamos. everything we project to the future, we project it from what we remembered in the past.
Antes se creía que esa zona del hipocampo solamente servía para que pudiésemos recordar. The people believed back then that that area of the hippocampus was there to just be able to remember. Porque si yo le dijera a alguien, ¿por qué no recuerdas tu primer día de clases? Because if I would say to someone, don't you remember your first day of school? Y observáramos cómo opera su cerebro en ese momento, And then be able to observe how their brains function at that moment. veríamos al hipocampo funcionando, tomando de un lugar y de otro sonidos, imágenes, olores. We would see the hippocampus taking pictures and scenes from one place and the other, sounds and smells. Y creando una película donde esa persona se está viendo en ese momento. And putting together a movie where that person sees him or herself at that moment. Pero si le digo a esa persona, ahora dime cómo te ves estudiando mañana, But if I ask that person, how do you see yourself studying tomorrow? volveríamos a ver el mismo efecto. We would see also the same effect. El hipocampo funcionando, tratando de recrear una imagen. The hippocampus functioning again, trying to recreate an image. Lo que estoy diciendo con esto What I'm saying with all of this es que por haber la iglesia perdido la memoria eterna de Dios, because since the church and because it lost the eternal memories of God, tampoco puede proyectarse hacia el futuro. it can never project itself to the future. Si no sabe lo que ocurrió ayer, If it doesn't know what had happened yesterday, desde la perspectiva del cielo, listen up, from the perspective of heaven, no tendrá dirección para el mañana. it will never have directions for the tomorrow. Todavía estamos celebrando la Pascua en muchas iglesias In many churches, we're still celebrating Passover basados en una historia falsa, based in a false history, no en los 3 días originales. not in the 3 original days. Todavía la iglesia está esperando cosas que ocurrieron en la destrucción del templo del año 70. And the church is still waiting for things that took place in the destruction of the temple in the year 70 after Christ. Porque si no recupero Because la memoria eterna, If I don't recover the eternal memories, no sé cómo proyectarme hacia adelante. I do not know how to project myself towards the future. Por eso nosotros necesitamos tanto la sanidad interior. That's why we need so much the internal healing. Porque cuando somos sanados, Because when we're healed, entonces podemos proyectarnos hacia el futuro. then we can project ourselves towards ¿Está the conmigo? future. Are you with me? Pero esto es similar en la iglesia. But this is the same thing that happens in the church. It's very similar. La iglesia se ha creído un cuento muy derrotista, The church has believed a story of defeat, muy miserable, a story of misery, de que parece que nunca tiene poder para nada. that it looks like or appears that it never has power for anything. Y cuando quiere encontrar soluciones, And when they seek to find solutions, recuerda o se basa en la historia que le contó la masonería. and so then it really recounts the story that was told to them by Masonry. Pero lo que necesita es entrar a las memorias eternas. But what it needs is to enter into the eternal memories. Dice Isaías 23:15, lo que acabamos de leer, We just read what Isaiah 23:15 says. que el juicio contra Tiro era quitarlo de las memorias. That the judgment against Tyre was to erase it from memory. Tiro es una ciudad fenicia muy famosa, muy poderosa. Tyre was a Phoenician city that was very powerful and very famous. En el momento en que Isaías está hablando, At the moment that Isaiah is speaking this. pero también es un espíritu, un sistema. But it is also a spirit and a system. Y para quebrar a Tiro, And for Tyre to be broken down and defeated, tienes que quitar el efecto que Tiro hace en la memoria de la iglesia. you need to take away the effect that Tyre brings to the memory of the church. Dios envía a Tiro al olvido. And so God sends Tyre to the forgottenness, to the forgotten world. Esto es muy interesante porque aún históricamente, It is very interesting because even historically si speaking, tú vas a una biblioteca y buscas información acerca de los egipcios o los romanos, you go to a library and you begin to find information about the Egyptians and the Romans. vas a encontrar cientos de libros, enciclopedias. And you're going to find hundreds of books and encyclopedias. Pero si vas a buscar historia acerca de los fenicios, But if you go on to try to find history about the Phoenicians, hay muy pocos especialistas acerca de ellos. there are very few experts about concerning them. Porque de alguna manera Dios sacó
casi todos los vestigios de esta cultura. Because in a certain way, God erased all of the vestiges of this culture. Estamos hablando de una cultura que recorrió todo el Mediterráneo y tenía ciudades en cada puerto. And we're talking about a culture that went around the whole of Mediterranean, and it had cities in every port. Casi todos los recuerdos que se tienen ahora de los fenicios es por los escritos de otras culturas. And all the remembrances of that we have about the Phoenicians is because they were written of in other cultures. La historia de Jezabel es uno de ellos. The story of Jezebel is one of them. Jezabel Jezebel, es hija de un rey de Tiro. she was a daughter of a king of Tyre, De Sidón. of Sidon. Vaya conmigo a Hechos 7. I want you to go with me to Acts 7. Estamos en pleno cumplimiento de los 70 años We are in complete fulfillment of the 70 years del juicio a Tiro. of the judgment against Tyre. Estoy hablando del sistema ahora, I'm talking about the system now, no del okay? Tiro histórico. Not the historical Tyre. Pero estamos en pleno cumplimiento But we are in complete fulfillment de los 70 años en que se puso en el olvido in the 70 years that it was sent to be forgotten. el sistema de Tiro. To be forgotten, that system of Tyre. Y cuando Tiro aparece, And when Tyre shows up, una de las cosas que busca one of the things that it seeks es afectar las memorias, is to affect the memories, reescribir las memorias. to rewrite the memories. Las dos columnas que usted conoce de la masonería The two columns that you know about Masonry son las columnas fenicias de Tiro. are the two columns, Phoenician columns of Tyre. El símbolo que hace el Papa Francisco, The symbol that Pope Francis makes, esto no es amor y paz, this is not love and peace, please. son las dos columnas de Roma, These are the two columns of Rome, del catolicismo romano. of the Roman Catholic Church. Si tú les preguntas, te dirán es Pablo y Pedro, They say, if you ask them, is Paul and Peter. pero en realidad son las dos columnas de Tiro. But in reality, they are the two columns of Tyre. Tiro está en todo el sistema, And so Tyre manifests itself in the whole system, sosteniéndolo con sus columnas. sustaining it with its columns. ¿Cómo logra sostenerlo? How is it able to sustain it? ¿Cómo logra sostener un sistema And how is it able to sustain a system aunque el tiempo va cambiando a las naciones? even though the times are changing even inside the nations? Porque va implantando recuerdos Wow, by implanting remembrances and memories en las culturas de la tierra in the cultures of earth y aún en la iglesia and even in the church que producen un comportamiento that produce a behavior en donde la gente se inclina a funcionar in which the people really are propense and inclined to function conforme a su sistema. according to its system. Todo lo que tú estás haciendo ahora mismo Everything that you're doing right now está basado en lo que recuerdas del ayer, is based on what you remember from yesterday. aunque sea inconsciente, Even it may be unconscious. aunque no seas consciente de aquello. Even though you may not remember or you're not conscious of it. Esta mañana nos vestimos, This morning you got dressed. tomamos la decisión de ponernos la ropa que traemos, We made the decision to dress up with the clothes we have basado en los recuerdos que tenemos. based on the memories that we had. Entonces, cuando la memoria es afectada, And so when the memory is affected, es afectado el futuro, then therefore the future is also altered and no solo el affected. pasado. Not only the past. La iglesia necesita entrar a las memorias eternas, The church needs to enter into the eternal memories, donde está escrito lo que es y lo que será, where it is written what is and what shall be, como Dios lo ve. as God sees it. ¿Está conmigo? Are you with me? Todos nosotros, All of us. si hemos tenido una sanidad en nuestra alma, If we have experienced a healing in our soul, hemos experimentado esa atmósfera de las memorias de Dios. we have experienced that atmosphere of the memories of God. Cuando Dios tuvo que sacar de mí la orfandad, When God had to take out of me that spirit of orphanhood,
lo que hizo fue ir a buscarme en mi niñez, What he did is going to pick me or get me when in my childhood, tomarme de la mano take me by my hand, y llevarme por los mismos lugares donde había transitado, and take me by the very same places where I had gone, walked. pero ahora mirándolo como Él lo ve. But now looking at them the way he sees ¿Está them. conmigo? Are you with me? Eso es experimentar las memorias eternas de Dios. That is what it means to experience the eternal memories of God. Pero ahora le estoy hablando de la iglesia But now I'm talking to you about the completa, todos church, nosotros, the whole church, all of us, introduciéndonos a esa atmósfera introducing ourselves into that atmosphere en donde puedes hablar cara a cara, where you can talk face to face, como Cristo lo hizo con Elías y Moisés. just like Jesus did with Elijah and Moses. Ya no bastan los registros de esta tierra, No longer based on the registers or records of this earth, sino en el registro del cielo. but in the registry of heaven. Hechos 7:47. Acts 7:47. Mas Salomón le edificó casa. But Solomon, who built a house for him. Mas Salomón le edificó casa. But it was Solomon who built a house for him. Este es Esteban. This is Stephen. Si hay un modelo de un reformador, es Esteban. If there is a model of a reformer, it's Stephen. Esteban está en pleno cambio de temporada. And Stephen finds itself in the midst of a change or transition of seasons. Y su mensaje para el sistema And his message to the system es mostrarle lo que ha ocurrido, is to demonstrate and show them what it had already happened, no desde los ojos de ellos, not from their eyes, sino desde los ojos de Dios. but from the eyes of God. Esteban está diciendo, mas Salomón le edificó casa. So as Stephen is saying, but Solomon was the one who built him a house. Sí. Yes. Y Salomón puso 2 columnas de tiro en ese templo. And Solomon placed 2 columns of Tyre in that temple. Porque si lees las escrituras, Because if you read the scriptures, vas a ver que mientras Salomón edificaba el templo, you will see that while Solomon was edifying or building the temple, al frente edificaba el templo a Moloc, and in the front he was building another temple for Moloch. edificaba su gran casa, una bien hermosa para él, He was building a palace for himself, a beautiful home, y otros cuantos templos para sus esposas. and a series of other temples for his wives. Si lees las escrituras vas a ver If you read the scriptures, you will see que Salomón trajo un artesano de Tiro, that Solomon brought an artisan from Tyre. mitad Tiro, mitad hebreo, So half Tyrian and half Hebrew. cuando Dios había dicho que no se mezclaran entre ellos. When God has said, do not mix yourselves with them. Pero por alguna razón Salomón But for some reason, Solomon no le importó. did not care. Quería un buen diseñador de estructuras, He wanted a wonderful designer of structures. así que se trajo al de Tiro. So he brought the one from Tyre. Y entonces Esteban está en este momento And so Stephen is saying at this moment, hablándole a un pueblo que veneraba ese templo speaking to a people that worship that temple y todo lo que tuviese que ver con el templo. and everything that had to do with the temple. Esteban les está hablando. Stephen is speaking to them. Esteban es como un hipocampo celestial, Stephen is like a heavenly hippocampus, porque está tomando el sonido, el olor, la imagen y está trayéndolo a ellos, because he's taken the sound, the images, and the smells, and he's bringing it to them. pero no como ellos lo vean, sino como Dios lo veía. But not as they saw it, but as God himself saw it. 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano como dice el profeta. 48, however, the Most High does not dwell in houses made by human hands, as the prophet says. Fíjese, inmediatamente le está trayendo Esteban So immediately Stephen is bringing to them la interpretación del cielo acerca de ese acontecimiento. the interpretation of heaven concerning that event. Salomón le hizo una habitación, Solomon built a habitation. está diciendo Esteban, Stephen is saying. pero Dios no habita en esas cosas. But he's saying God does not dwell in those things. 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo?
49 heavens is my throne, and the earth is the footstool of my feet. What kind of a house will you build for me, says the Lord? Or what place is there for me, for my repose? Israel había borrado esa parte de la historia Israel had completely erased that part of history en sus mentes, in their en minds, sus corazones. in their hearts. Se olvidaron que Dios dijo They had forgotten that God had said que Él no habitaba en templos hechos de manos de hombre. that he would not dwell in temples built by hands, human hands. 51. 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. You men who are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears are always resisting the Holy Spirit. You are doing just as your fathers did. Esteban les está hablando a gente que venera el templo. Stephen is talking to people that venerate the temple, Les worship it. está diciendo, ustedes se olvidaron del propósito original. And he's saying to them, you have totally forgotten what was the original purpose and intent. Se crearon su propia historia, You created your own history, en donde el templo era el héroe. where the temple was the hero. Olvidaron lo que Dios le dijo a Abraham. And they forgot what God said to Abraham. Serás bendición para todas las familias de la tierra. You will be a blessing to all the families of the earth. Ustedes se olvidaron de eso. You forgot about that. Quisieron ser el único pueblo especial You wanted to be the only special people y venerar el edificio. and worship the building. Duros de cerviz. You are stiff-necked. Ustedes resisten al Espíritu. You resist the Holy Spirit. Ellos habían salido de la memoria eterna de Dios. They had completely come out of the eternal memory of God. Ya no podían ver como Dios veía. They could no longer see how God saw. De hecho, ese día apedrearon a Esteban. I want you to know that day they stoned him. Dice que los dientes les crujía de rabia It says that they were really crunching their teeth and just like porque les tocó sus recuerdos. they were so angry because he touched their memories. Santiago 1:23. I want you to go with me to James 1:23. Hace un tiempo he estado revisando bastante cómo opera el hipocampo en el cerebro. I have been reading a lot on how the hippocampus really works inside the brain. Porque en un tiempo de oración con el Señor, Because in a time of worship with the Lord, empecé a ver la imagen de esto. I began to see the image of this. Y el Señor me dijo, observa cómo opera. And the Lord said to me, watch and see how it functions. Y vi tanta similitud en esta parte del cerebro And I see so much similar things in this part of the brain, con la manera en que operan los profetas. in the way the prophets operate, Con esa facilidad para moverse en el pasado y en el futuro. with such a facility to move in the past as well as in the future, Como si fuese una misma cosa. as if it was one thing. Pero a la vez que se mueven, también reescriben. But at the same time that they move, they're also rewriting. Santiago 1:23 James 1:23 hasta el 25. until we get to the 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, this man will be blessed. Santiago está diciendo que a veces la iglesia opera como este hombre olvidadizo. And James is saying that the church many times operates like this forgetful man, Porque no se está mirando because it's not looking en la perfecta ley, at itself inside the perfect law, la ley de la libertad, the law of liberty, que es la voz de Dios, that is the voice of God, que es la voz del Cristo. that is the voice of the Christ. Ya no es la ley de Moisés, It's no longer the law of Moses, es la ley de la libertad. it's the law of liberty.
Y cuando tú te ves realmente en esa ley de la libertad, And when you see yourself inside that law of liberty, que es la voz de Dios that is the voice of God Himself sobre ti, over you, tú te observas a ti mismo you begin to observe yourself. y es como un escáner sobre ti, And it's like a scanner over you. que empieza a decir lo que hay bien y lo que hay mal dentro de nosotros. Begins to tell you what is good and what is bad inside of us. Johannes nos contaba hoy en la mañana lo que le ocurrió Johannes was telling us this morning what happened to him. frente a la corte de Dios. Inside and in the midst of the court of God. Cómo se miró en esa perfecta ley. How he saw himself in that perfect law. Cómo de pronto estuvo enfrente de esta justicia perfecta. And how he was all of a sudden in front of this perfect righteousness. Y empezó a observar cosas que no había visto de sí. And he began to observe and see things that he had never seen of himself. Pero la iglesia ha perdido ese ejercicio. But the church has totally lost that exercise. La iglesia perdió esa facultad de entrar en esa atmósfera. And forgot that ability to enter into that atmosphere. No la perdió porque se le haya sido quitada, Didn't lose it because it had been taken away. sino porque en su mente y en su memoria está interferida. It's because in its mind and its memory there is an interference. Le han injertado recuerdos falsos. It has suffered the insertion of false memories. Y ese falso recuerdo, And that false memory, recuerdos de un gran avivamiento, the remembrance of a great revival, lo hacen proyectarse de una manera hacia el futuro. they then make available and make sure that they project themselves into the future in that manner. Mis padres My parents y los padres de mis padres, and my parents' parents, mis abuelos, my grandparents, fueron parte del gran avivamiento en Chile, they were part of that great revival in Chile 1909. in 1909. Chile pasó del 1% Chile moved from the 1 percentile al 10% de protestantes to 10% of Protestants en 5 o 6 años. in about 5-6 years. Y entonces los recuerdos de ese avivamiento And so the memories of that revival, han regido la conducta del 90% de la iglesia en Chile. they have guided the behavior and the conduct of 90% of the church in Chile. Hasta el día de hoy, Till today, 100 años después. 100 years later, Y cuando ellos se proyectan hacia el futuro, and when they project themselves towards the future, su proyección es repetir lo que ellos escucharon. their projection is to repeat that which they heard. Pero la memoria eterna de Dios no funciona así. But the eternal memory of God does not function that way. Hay que entrar en esa atmósfera. You have to enter into that atmosphere. No ser un oidor olvidadizo. I'm sorry? No ser un oidor olvidadizo. It not to be a hearer that is a forgetful one. Creo que de alguna forma la Iglesia Católica Romana I believe that in some way the Roman Catholic Church ha ocultado has hidden eventos de la historia de la Iglesia events in the history of the church que necesitan salir a luz. that need to be brought out to light. Estoy hablando de cartas de apóstoles I'm talking about letters of apostles que seguramente están bien escondidas allá abajo. that I believe they're very well hidden and kept Porque secret. si salieran a luz, Because if they would be brought up to light, se demostraría lo torcido que son. they would demonstrate how twisted they become. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Por qué cree usted que la Iglesia Católica ha sembrado reliquias por todo el mundo? Why do you believe that the Catholic Church has really planted relics all around the world? Reliquias católicas, ¿me entiende? I'm talking about Catholic relics. Are you understanding me? El pedazo del hueso del fémur del apóstol tal, The little piece of the femur bone of the apostle such and such que está en la iglesia santa en tal ciudad, that is found in the holy church of this city, para que la gente vaya a peregrinar y observar el hueso. for people to have a pilgrimage and be able to look at the piece of the bone. ¿Está conmigo? Are you with me? Eso es sembrar una memoria. That is to sow and plant a memory. Ahora, la iglesia evangélica está haciendo lo mismo. The evangelical church is doing exactly the same. En muchos casos van a venerar los huesos
In many places or many times they go and venerate the bone de los santos ungidos. of the anointed saints. Pero la memoria eterna no tiene que ver nada con eso, But the eternal memory has absolutely nothing to do with that. sino que se trata de entrar en la atmósfera But it has to do everything with entering into that atmosphere donde esos santos estuvieron. where these men, the saints, were. Entrar en la dimensión To enter into the dimension donde esos santos caminaron. where these saints walked. ¿Está conmigo? Are you with me? Para que pueda ser aplicable al aquí y a la hora. For it to be applicable for the here and the now. En la realidad que la iglesia está enfrentando hoy. In the reality that the church is facing today. Necesitamos entrar a esa memoria We need to enter into that memory y dejar nuestra amnesia. and to leave our amnesia out. Vaya conmigo a Jeremías 50. Go with me to Jeremiah 50. ¿Quién ha visto la película de Jason Bourne? How many of you have seen the movie from Jason Bourne? Buena. Good movie, isn't it? ¿Los demás? How many, about the rest of you? You haven't seen it? ¿Estaban todos orando? Were you all praying instead? Jason Bourne, Jason Bourne, Bourne. the Bourne legacy, Ultimate, Ultimatum, Bourne. Bourne, Born. Ok. Bueno, la primera película, The first movie, él es un hombre que no sabe quién es. he is a man that does not know who he is. Y hay una parte muy buena, There's a very interesting scene, una escena muy buena. a very beautiful scene. Jason Bourne está sentado en una cafetería, Jason Bourne is sitting in a cafeteria. está con una persona que puede saber algo acerca de él, Is find himself in front of a person that could know something about le him. está pidiendo ayuda para recordar quién es él. And he's asking that person help to remember who he is. Y le dice, yo quiero saber quién soy. And he says, I want to know who I am. Porque yo cada vez que entro a un lugar, Because every time I go into a place, me siento I sit down, y como de forma instintiva, and as a way, in a very instinctive way, mis ojos buscan las salidas de escape, my eyes immediately begin to look for the exit mis place. ojos buscan los reflejos en las cucharas, en las ventanas, And I begin to look in the windows for the reflections of the spoons. para poder observar todo mi entorno en el momento. And for me to be able to observe everything around me. Y In my cuando veo a surroundings. alguien venir, And when I see someone coming, mi mente calcula su peso my mind immediately calculates its weight y dónde debo golpearlo para echarlo abajo. and where I need to hit that person to be able to defeat that person. ¿Por qué soy así? Dice. Why am I like that? He says. Y toda la historia de la película, And the whole story of the movie, no solo Jason Bourne se da cuenta que es un gran agente, not only does he realize that he's a great ultra agent super entrenado, that is ultra superly trained, sino que también recuerda lo terrible que es, but he also begins to remember how terrible he was. lo asesino que es, The assassin he is. y lo empieza a invadir toda la depresión. And all of a sudden, depression begins to invade him. Cuando la iglesia entra o cuando entramos en las memorias eternas, When the church enters, or when you and I enter into the eternal memories, por darle un nombre, ¿verdad? we're just giving it a name. Le digo memorias eternas porque no sé cómo explicarlo. I call them eternal memories because I do not know how to explain it. Pero cuando entramos en esa dimensión, But when we enter into that dimension, la primera sensación no es de alegría, the first sensation is not of joy and happiness, sino que es un profundo recogimiento, but it is a very profound pulling back porque no solo ves and shrinking, because not only you see las cosas maravillosas que Dios tiene en su propósito, the wonderful things God has in His purposes, sino que también ves but you also see lo equivocado que hemos estado en nuestra lista de prioridades. in the way in which we have prioritized our lives. Y la reacción es, ¿qué hago ahora? And the reaction is, what do I do now?
razón no hemos podido responder a la necesidad de esta tierra. Oh, I can see why we have not been able to respond to the needs of this earth. Porque la iglesia para Dios era otra cosa. Because the church for God was something completely different De todo lo que hemos visto, of everything that we have seen and observed. alguien nos convenció que necesitábamos papas en todas partes. And someone convinced us that we needed popes everywhere. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Quién insertó ese recuerdo falso en nosotros? Who inserted this false memory inside of us? Nunca me lo dijeron directamente, I was never told directly, pero yo actuaba como si eso fuese la ley. but I behaved like if that was the law. Hasta que la ley perfecta, Until the perfect la law, del cielo, the law of heaven, se manifiesta manifests con itself su luz with its light y empieza a cavar en lo profundo and begins to really dig deeply de su iglesia. and begins to manifest deeply what his church is. Jeremías 55. Chapter 50 of Jeremiah, verse 5. Vaya conmigo mejor a Salmo 106, 13. I'm sorry, go with me to Psalms 106, 13. ¿Lo tiene? Dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Give me a moment. Salmo 106, 13. They quickly forgot his works. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. They quickly forgot his works. They did not wait for his counsel. Cuando olvidas, cuando la iglesia olvida, When you forget or the church forgets, ¿para qué Dios le dio todo lo que le dio? why God gave you all the things that he has given it. Cuando muy pronto se olvida lo que Dios hizo, When we quickly forget what God did, lo que ya hizo, that which he already did, el siguiente paso the next step is tomar nuestros propios consejos, to then begin to take our own counsel nuestras and propias advice, ideas, our own ideas, nuestras propias filosofías, our own philosophies, paradigmas, políticas political paradigms, y insertarlo en la iglesia and to bring them and insert them in church. y decir esto viene de Dios. And we say, this comes from God. A menos que no entre en esa atmósfera Unless I enter into that atmosphere y despertemos de esa amnesia. and then we awaken from that amnesia. Estamos en un tiempo muy crucial Folks, we find ourselves in a very crucial time porque tenemos enfrente a una generación, because we have in front of us a generation. estoy hablando de jóvenes de 13 años, 15, I'm talking about young people, 13, 15 years of age, niños de 8, 9 años, maybe children of 8, 9 years of age, sobresaturados de información, that they have been overly saturated with information. sobresaturados. They are completely overly saturated. Tan sobresaturados que ahora están persiguiendo Pokémones. They're so saturated that they are running after Pokemons. Sobresaturados. They are totally overly saturated with information. Y el problema entonces ahora no es tener o no tener información. And the problem today is not to or not to have information, to Y have esta or es not una to. forma de amnesia. And this is a way or a form of amnesia. Una forma de amnesia es recordar cosas que no te sirven. A form of amnesia is to remember things that are not good for you. Lo que tenías que recordar se te olvidó And that which you ought to remember, you forgot. porque tu mente está sobresaturada de voces. Because your mind is overly saturated with voices. Y la iglesia está hoy así, And the church is like that today. como nos decía Johannes esta mañana. As Johannes was saying this morning, No es un tema de más libros o más congresos. it's not a theme of more books and more conferences. Es un asunto de entrar It is a thing of entering in a la atmósfera de Dios, to the atmosphere of God. donde aquellas cosas que no se pueden explicar con palabras Where those things that you cannot explain by words, penetren dentro de ti. they begin to penetrate inside of you. El tiempo de la noche por eso era tan esencial, That's why the time last night was so essential, folks.
Porque no importa el mejor discurso que hoy escuches. Because it doesn't matter how much of a wonderful sermon or discourse you today hear or Si no speak. puedes reconfigurar eso a una experiencia genuina con la atmósfera del cielo, If you cannot reconfigure that with a genuine experience in the atmosphere of heaven, no podremos ser transformados. we could not then be transformed. No entenderemos cómo Dios ve lo que ve. We cannot understand how God sees what he sees. Y nos dirán reino And they will say to us kingdom, y pensaremos en la monarquía. and we will begin to think about monarchies. Eso pasó con el concepto apóstol, And that's what happened with the concept of apostle profeta. and prophet. Están ahí en la escritura. They're here in scriptures. Pablo dice, yo apóstol hice esto, hago esto. Paul said, I, apostle, did this and that and the other. Pero lo tomamos nosotros en este tiempo But today we take that. y ahora suena como apóstol. Now it sounds like apostle. Me sigue. Are you following me? Por no tomar la voz de Dios en la atmósfera donde fue hablada. Because we didn't take the voice of God and brought it to the atmosphere where it was spoken from. Nunca hagas un cambio en tu congregación. Never make a change in your congregation Nunca hagas un cambio en la congregación donde estás or in the congregation where you are hasta que no estés seguro until you are not sure que no lo estás haciendo por una mera información, that you are not doing it because of just information that you got, sino porque entraste en esa atmósfera. but because you entered into that atmosphere. Amen? Juan Gospel of John, 14:26. John 14:26. La apertura de este juicio contra Tiro, The opening of this judgment against Tyre que había sido puesto en el olvido, that had been put in the forgetful place, the el forgotten término de place. ese juicio, In the term of that judgment, el año pasado se habló de eso en la conferencia en Orlando. in the Orlando conference, we spoke of it last year. El término de este juicio The term of this judgment, va a significar and the ending of it is going to mean, en una guerra, is going to have a war. en un conflicto There's going to be a conflict por las memorias. because and for the memories. Cosas que están ocultas van a salir a luz. Things that have been hidden will come to light. Algunos héroes van a caer al piso And some heroes are going to fall to the ground porque van a haber profetas because there's going to be prophets que a la vez profetas también serán periodistas that at the same time that they are prophets, they are reporters, que van a sacudir that they're going to begin to shake esas cosas ocultas these hidden things y van a salir a la luz. and they're going to come to light. Pero al mismo tiempo, But at the same time, el sistema de Tiro the system of Tyre otra vez va a buscar is going to seek and is going to search reescribir la memoria en la iglesia, to rewrite the memories of the church, darle una reinterpretación give it a reinterpretation, equivocada a wrong one, that de is, las cosas que Dios está hablando. of the things that God is speaking. Y lo único que puede liberar a la iglesia de eso And the only thing that can free the church from that es que lo que escucha lo experimente is that which you hear, you begin to experience yourself dentro de esa presencia de Dios. inside that presence of God. Si no logra hacer eso, If you are not able to do that, se va a sentar junto a las columnas de Tiro you're going to sit yourself right next to the columns of Tyre, y no se va a dar cuenta cuando esté sujeto a ellas. and you're not going to realize when you are holding yourself to them. Me impresiona que Hiram, el escultor de Tiro, It is impressive for me that Hiram, the sculptor, the builder from Tyre, la única intervención que hizo en el templo de Salomón the only intervention that he made in the temple of Solomon fueron esas dos columnas en la puerta. were those two columns right at the door. La construcción era enorme, The construction was enormous, pero lo único que a él le interesó but the only thing that he was interested in fue poner esas dos columnas ahí. was to place those two columns right there.
las mismas que tú encuentras en el templo de la masonería The very same ones that you find in the lodges of masonry y en las diferentes aplicaciones del sistema de Tiro and in the different applications of the system of Tyre, en las culturas de este mundo. in the cultures of this world. Necesitamos despertar We need to awaken como iglesia as a church de esta amnesia espiritual. from this spiritual amnesia. Juan 14:26. John 14:26. Juan 14:26. John 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Hace poco salió un video por ahí, Shortly time ago, there was a video came up. un hombre cuyo padre padecía de Alzheimer. A man whose father was afflicted by Alzheimer's. Así que este joven lo que hacía para, entre comillas, recuperar por momentos a su padre, And what this young man would do in parenthesis, just from time to be able to recover his dad, de esa condición de amnesia que él vivía, of this condition of Alzheimer's and amnesia that he was living in, ponía canciones en el auto que el would- padre conocía, he would bring him to the car and put songs in that car, songs that his father knew. y cuando empezaba a sonar la música, el padre empezaba a recordar la letra y empezaba a cantarla. And the father would immediately hear the sound of the music, and he would remember the letters, the words, and he would begin to sing them. Y por momentos, por esos momentos, ese hombre revivía, And for that moment, that man lived again, porque la música le hacía recordar que quien tenía al lado era su hijo. because the music would allow him to remember that the person next to him was his son. Para recordar algo que perdí yo el camino hacia ese recuerdo, For me to remember something of the way that I lost my way into that remembrance, necesito entrar al lugar donde se produjo esa situación. I need to enter into the place where that situation or event took place. ¿Está conmigo? Are you with me? Se lo explico de otra manera, I'll explain it to you in another way, con este mismo ejemplo. with this very same example. En el caso del Alzheimer, lo que ocurre es que se pierde el camino hacia el recuerdo. And in things of Alzheimer's, that you forget the pathways to your remembrance. El hipocampo no puede recuperar las imágenes, los sonidos, los olores de ese recuerdo. The hippocampus is not able to retrieve the sounds, the smells, and the images of that remembrance. Pero a veces la música, But at times, music, en este caso, and as this example, recuperaba un camino recovered a pathway que ya estaba olvidado en el inconsciente. that in the subconsciousness had been totally forgotten. Y entonces el hombre empezaba a recordar. And so the man would begin to remember. Ahora, hay cosas que la iglesia olvidó completamente, There are things that the church has forgotten completely, que tú y yo ni siquiera sabemos. that you and I don't even know. Quedaron en el inconsciente de la iglesia. They were left in the subconsciousness of the church. No podemos recuperarla con un libro de historia en una biblioteca, We cannot recover it by reading a book of history in a library, porque no quedó registro humano de aquellas cosas. because there is no human registry of those things. Juan dijo, hay tantas cosas que Jesús hizo And John says there are so many things that Jesus did que no quedaron registradas en libros, that they were not registered in books, porque faltarían libros para eso. because there would be lack of books. There would not be enough to register them in. Pero están en el cielo, But they are in the heavens. registradas. They are registered in heaven. Los pensamientos, The thoughts, los deseos, the desires, los sueños the dreams del Padre, of the Father, para que la iglesia recupere for the church to be able to recover esa memoria eterna. this eternal memory. Tiene que volver a la atmósfera Has to return to that atmosphere donde ocurrieron esas cosas. where these events took place. Hay momentos en la adoración There are moments in worship en que siento que estoy no experimentando algo nuevo, that I feel that I'm not experiencing something new, sino que estoy recordando algo que ocurrió. but I am remembering something that happened and took place. Como cuando David dice, mi embrión vieron tus ojos. Just like when David says, in my fetus, my eyes beheld you.
Hay momentos en la adoración donde yo sé que no es que esté experimentando algo nuevo en ese momento, I see something in worship that it is not that I'm experiencing something new at that moment, sino que Dios está haciendo que recuerde un momento en su eternidad que tuve con Él. but God is helping me to remember a moment in His eternity that I had with Him. Y cuando yo recobro ese recuerdo, And when I recover that remembrance and that memory, algo cambia dentro de mí. something changes inside of me. Algo cambia en mi forma de pensar, Something changes in the way I think, en las decisiones que tomo, in the decisions I take, en la manera en que reacciono, in the ways I react, aún en las ideas que tengo frente a una situación. even with the ideas that I come up with to confront a situation. Cuando la iglesia entre completamente, And so when the church enters in fully, cuando un remanente de la iglesia entra a ese lugar, when a remnant of the church enters into that place, más y más, more and more, los versículos que leen las escrituras the verses that you read in Scripture serán totalmente distintos a sus ojos. will be completely different to your eyes. No será una hoja plana It will not be any longer a flat sheet llena de letras, filled with words, sino que sentirá que va a penetrar dentro de esa realidad. but you will feel that you will enter and penetrate inside that reality. Va a caminar en el momento en que ocurrió. And you will walk at the moment that that happened. Va a caminar y Jesús al lado de él sanando a los enfermos. And you're going to walk right next to Jesus when He's healing the sick. Y lo va a estar viendo. And you're going to see Him. Y lo va a estar experimentando. And you're going to be experimenting it. Ya no solo va a ser una letra. Not only will it be a Va a estar letter, ahí. you're going to be right in the middle Por of su it espíritu. with your spirit. Porque él dijo, tú y yo, uno somos. Because He said, you and I, we are Solo one. ahora, uno somos. We are now one. Solo en este segundo, On- uno somos, Señor. Only at this moment, Lord, O cuando yo me uno contigo. or whenever I join myself to you. Soy uno contigo aún en lo que pasó atrás. I am one with you even with what happened in the past. ¿No es por esa realidad que tú eres salvo? It is not because of that reality that you're saved. ¿No dijiste que fuiste con él crucificado? Didn't you say that you were crucified with Him? Puedes caminar con él, You can also walk with Him, aún en aquellas cosas que lees. even in the things that you read, Cuando entras en esa dimensión, when you enter in that dimension. mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance. Él os recordará. He will bring to your remembrance. Señor, soy inconsciente aún. Oh Lord, I am unconscious still. Sé que aún soy inconsciente I know that I'm still unconscious de dimensiones tan poderosas of dimensions that are so powerful que tú ganaste para nosotros. that you were able to get and obtain for us. Perdí el registro de ese recuerdo. And I lost the remembrance and the registry of that memory and remembrance. En mi espíritu perdí el registro de ese recuerdo. And in my spirit, I lost the registry of that remembrance and memory. Pero el Espíritu Santo os recordará. But the Holy Spirit will bring it to your remembrance. La palabra recordar The word remembrance, or to remember, en español tiene mucho sentido con volver al corazón. in Spanish has a lot to do with the sense of returning to the heart. Recordar es revolver, recordar de cardio, corazón. Remember means means to remember, and member means cardio, your heart. El Espíritu Santo te devolverá al corazón, So the Holy Spirit will return to your heart. al corazón del Padre, He will return it to the heart of your Father. a una dimensión donde puedes ver el propósito eterno. And in the dimension will you be able to see the eternal purpose. En otra dimensión, In another dimension. que cuando Él te dice, mi hijo eres tú, When He says to you, my son, you are. esas palabras cobran un sentido totalmente distinto dentro de ti. Those words will have a complete different meaning inside of you. Porque no solo lo estás oyendo acá desde el rechazo, Because not only are you listening to those words from the rejection, desde el dolor, desde la orfandad, from the pain and orphanhood,
sino que lo estás oyendo dentro de la atmósfera de su gloria, but you are listening and hearing those words within the atmosphere of His de la glory, atmósfera de su eternidad. of the atmosphere of His Mi eternity. hijo eres tú, My son, you are. tú, You. yo te engendré hoy. I begot you today. Yes, Yes. lo sientes dentro de tu espíritu. You sense it inside your spirit. Ya no es una letra ciega o muerta, It is no longer a letter that is es blind una or dead. realidad dentro de ti. It is a reality inside of you. Hace algunos años atrás, cuando fuimos a la Antártida, Some years ago when we went to the Antarctic, necesitábamos una cantidad de dinero para estar, we needed a bunch of money to be there. que para mí como chilenito But for me, that as a Chilean, era comprarme 2 carros. it meant that I could buy 2 cars with it. Así que le dije, Señor, ¿realmente I said, Lord, truly, tú quieres que vaya? do you really want me to go? Si tú quieres, yo sé que puedo ir. I know that if you want, I can go. Yo sé que tú puedes hacer todo lo que tú quieres hacer. I know that you can do everything and anything you want to do. Mi duda es si quieres hacerlo o no conmigo. My doubt is, do you want to do that with me or not? Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Lord, you want me to go? Háblame, Speak to me. dame una palabra, Give me a word. un versículo pequeño. Give me a small verse. Voy a sacar una de estas cosas que se llaman pan de vida. I'm going to take one of these things that I call bread of life. Dime qué hacer, Señor. Tell me what I must do, Lord. Y cuando estaba orando, And when I was praying, el Señor trajo a mí ese salmo the Lord brought to me and to my remembrance that psalm que hoy día nos compartía Johannes. that today Johannes was sharing with us. ¿Sabe que es el único salmo Do you know that that is the only psalm donde se habla de los confines de la tierra? where they speak about the ends of the earth? Es el único salmo It is the only psalm donde dice las naciones y los confines. where it says the nations and the ends of the Y earth, los separa. and separates them. Naciones Nations on one end y confines. and ends of the earth on the other. Todo el resto del planeta está lleno de naciones, excepto la Antártida, que no es nación. All the planet of the earth is filled with nations except Antarctica because it's not a nation. Así que cuando dice confines, And so when he says hay ends of the earth, hay un solo lugar que vale para eso. there is only one place that fits that bill. Así que le dije, Señor, háblame. And so I said, Lord, talk to me. Y empecé a leer el Salmo. And I began to read the psalm. No entiendo, dije. I said, Lord, I don't understand. Y cuando iba leyendo, And as I was reading, de pronto esa voz all of a sudden that voice abrió la atmósfera spoke into that atmosphere de su corazón. of his heart. Mi hijo eres tú. And he said, you are my son. Es lo único que necesitas saber. It is the only thing you need to know. Mi hijo eres tú. You are my son. Así que pídeme So ask me, y yo te llevo para allá. and I will take you there. Mi hijo eres tú. You are my son. Tú solo pídelo You only ask, y yo te llevo para allá. and I'll take you there. Así que cuando iba en el barco, So when I was going inside the boat, the ship, cruzando el Drake, and I was crossing the Drake, soy tu hijo. I was saying, Lord, I'm your son. Y las olas, ¡bum! And the waves engulfing me. Soy tu hijo. I am your son, God. Yo te engendré hoy. I begot you Yo today. publiqué un decreto. I released a decree, an edict. Yo levanté un decreto. I spoke and raised up an edict. Cuando alguien levanta un decreto es para que otros lo sepan. When someone lifts up an edict and the decree is for someone else to Yo know it. escribí un rollo. I wrote in a roll Tal vez lo olvidaste en tu memoria, and in a scroll, and maybe you forgot pero it en in el your cielo memory. sigue escrito. But in the heavens still written. Es un decreto It is a decree que no se puede abolir. that cannot be abolished. Mi hijo eres tú. My son, you are. Yo te engendré hoy. You are my son. I begot you Yo today. te engendré hoy. Today I begot you. No es lo mismo leerlo It is not the same thing reading it que escucharlo en esa atmósfera. than to hearing it in that atmosphere. El Espíritu Santo The Holy Spirit fue enviado para recordarte was sent to help you to e remember introducirte en esa realidad. and to bring you into that reality. Cuando Emerson anoche decía What Emerson last night was saying, que tenemos una oportunidad ahora that we have an opportunity now
de entrar en dimensiones que nunca hemos entrado, to enter into dimensions we have never entered in. preparadas para nosotros por su gracia. Prepared for us because of His grace. Yo estaba ahí sentado, I was sitting there le decía, Señor, no sé si poder entrar a and I eso, was saying, Lord, I don't know if I'm able to enter in. porque estaba viendo un lugar que no tenía techo ni piso. Because I was looking at a place that had no ceiling and had no floor. Y yo estaba ahí, si me lanzo, Señor, no sé a dónde voy. And I was saying, Lord, if I launch myself, I don't know where I'm going to land. Y el Señor nos decía, entra, And the Lord was saying, enter, métete, go in por su gracia. by His grace. Su gracia te va a sostener. His grace is going to sustain you. Aquí voy. And I said, here I go. Necesitamos romper la amnesia de la iglesia. We need to break the amnesia of the church Quebrar con la amnesia de la iglesia. and break away from the amnesia of the church. Por eso cuando uno lee el fin de una era o el gran engaño, Well, that's when you read the end of an era and who bewitched you. no solo busques encontrar información. Don't just read to just find information. Es un libro para entrar a la memoria de cómo Dios vio lo que hizo. It is a book and books for you to enter into the memory of what God and how He did it. Le contaba que yo tomé ese libro del gran engaño. As I told you, I took that book, the Who Bewitched Me, Who Después de Bewitched que lo You, leí todas esas veces, and after I read it 3 times, me hice un PowerPoint. I made myself a PowerPoint Porque yo entiendo bien con PowerPoint. because I understand very well with PowerPoints. Y estaba así, día 1, And so I saw 1, Jesús hizo esto. Jesus did this. Okay, Okay. Día 2, okay, Jesús day hizo 2, esto. He did this. Y cuando ya terminé, And when I finished, empecé a llorar. I began to cry. Eres tan soberano. You are so sovereign, Lord. Eres tan soberano You are such a sovereign Lord que yo he dudado de ti. that I have doubted you. He dudado, Señor, de que tú vas a hacer lo que me has dicho. That you are going to do what you said you would do. Pero aquí estoy viendo But what is it that I'm seeing? que contra todo pronóstico tú cumpliste cada detalle. That against everything that was said against, you fulfill every detail. Yo quiero entrar en esa atmósfera I want to enter into that atmosphere donde se ha escrito las cosas que Dios escribe. where the things have been written, the things that God has written have been placed. Porque solo ahí somos transformados. Because only there you and I are transformed. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos recordará. will bring it to your El Espíritu remembrance. Santo vino The Holy Spirit came para recordarnos. to bring it to your remembrance. Por último, con esto termino. And lastly, with this I end. Hebreos 12. Hebrews 12. Estaba ahí sentado escuchando a Johannes. I was there sitting down listening to Johannes, Trataba de seguir el hilo de lo que estaba compartiéndonos. and I was trying to follow what he was sharing with us, Grabarlo a la vez un poco. and at the same time record it. Pero cuando estaba hablando de la Sion celestial, But when he was speaking of the heavenly Zion, estaba hablando de un lugar he was speaking of a place donde están todos los justos hechos perfectos. where you find all the righteous made perfect. Los del ayer. Those from yesterday. Cuando Jesús oró en Getsemaní, When Jesus prayed in Gethsemane, dijo, Señor, no solo te pido por estos, now he said, Lord, not only do I ask you for these, refiriéndose a los 12 discípulos, and referring to the 12 disciples, sino también por todos ellos but I'm also asking you for all of those que han de creer por la palabra de estos. that will believe because of their word. ¿Está conmigo? Are you with me? Sino por todo, y ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? And there you and I enter in. Dijo, ¿para qué? Para que sean uno, For what? For them to be one, como tú y yo somos uno. as you and I are one.
Así que la unidad de la iglesia And so the unity of the church no tiene que ver con que tú y yo nos caigamos bien, has nothing to do with you and I liking each other, sino que tiene que ver con ser uno, but it has everything to do with us being one, con mi hermano en el aquí y en el ahora, with my brother in the here and the now, y con mi hermano que ya no está en esta tierra. and with my brother that is no longer on this earth. Jesús dijo para que estos, So Jesus says, so that these, más los que creerán por la palabra de estos, and not only these, but those that will believe because of their words, sean uno, they will be one, como tú y yo, as you and I sean uno. are one, for them to be one. ¿Y dónde están esos, Señor? And where are these, Lord? En la Sion celestial. In the heavenly signs. Jesús le dijo a los fariseos, Jesus said to the Pharisees, ¿ustedes no saben you do not know que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? that God is not a God of dead, but of the living? ¿Que Dios no tiene una congregación de zombies? That God does not have a zombie congregation? Tiene espíritus vivos, He has living spirits. los santos hechos perfectos, Those saints made, or the righteous en la made Sion perfect, celestial, in the heavenly Zion, los primogénitos, the firstborn, en la Sion in the celestial, heavenly Zion, junto a millares de ángeles. together with myriads and myriads of angels. Hebreo le llama la nube de testigos. Hebrews calls it the cloud of witnesses, Testigos que observan, that observe, que ven, that see, que están ahí, that are there en medio. in the midst. Pero la iglesia no conoce esa dimensión, But the church does not know that dimension, porque le metieron otra historia en su cabeza. because the church was introduced to its memory, to its brain, another memory. Venera el hueso del fémur del santo, Oh, venerate the femur bone of the saint que ya murió y nos dejó un ejemplo. that died and left us an example. Pero en el cielo dice no, But in the heaven says, no, están vivos they are alive frente a mi trono, in front of my throne. están vivos They are alive, y son mis estrellas and they are my stars alrededor de mi trono, around my los throne. entendidos que resplandecerán a perpetua eternidad. Those that have understanding that will shine into Alrededor de mi perpetual trono. eternity around my throne. Y cuando el cielo falso cae, And when the false heavens fall, tú empiezas a ver millares you begin to see de santos thousands and thousands of y saints ángeles and angels alrededor del trono around the throne que cantan that sing los propósitos de the Dios, purposes of God, que hablan los deseos de Dios, that speak the desires of que God, hablan los sueños de Dios. that speak the dreams of God. Y para entenderlo debo entrar ahí, And for me to understand that, I must go inside in en there, esa atmósfera, in that atmosphere, experimentarlo. and to taste it, to experiment it. Hebreos 12:1. Hebrews 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Therefore, since we have such a great cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Johannes nos decía, cuando estuve en esa corte, And Johannes said, when I found myself in that court, sentí que algo salía de mí, I sensed and felt that something was coming out of me, que ya ni siquiera lo recuerdo. that now I don't even remember it anymore. Solo sé que fui transformado. The only thing I know is that I was transformed. Teniendo esta nube de testigos, And so having this cloud of de witnesses estos santos, of these saints, despojémonos let us then release, let's get rid of everything that entangles us, del pecado que nos asedia y de ese peso. of the sins and the things that easily entangle us. ¿Sabes que a veces tenemos un peso que aún no hemos visto? You know that at times we carry with a heavy burden that we have not seen Hasta que entramos en un lugar así. until we enter in such a place, Y nos damos cuenta que solo la gracia de Dios puede sostenernos. and we realize that only the grace of God can sustain us. Y corramos, dice. He says, let us run. Y corramos. He says, let us run. La iglesia necesita correr. The church needs to run. Correr en esa mentalidad, en esa real
versión de lo que es. And that mentality needs to run in the true version of what it really is. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat at the right hand of the throne of God. Cuando tú en la tierra When you on earth, observas a estos santos hechos perfectos, you observe and see this as righteous, made perfect, con una visión humana, with an earthly vision, con una visión basada en la historia de las bibliotecas, with a human vision, earthly vision based on the histories that we have in the libraries. lo más probable es que termines admirándolos, More than likely, you will finish admiring them, y a veces incluso generando cierta idolatría. and to a certain degree, developing a level of idolatry. Pero cuando los ves en el cielo, But when you see them in heaven, en la atmósfera real, in the real atmosphere, donde ellos están, where they are presently, en el honor y la gloria que Dios les dio, in the honor and the glory that God bestowed upon them, se produce algo en ti que el escritor de Hebreos está diciendo. something is produced inside of you that the Hebrew writer is saying. Tus ojos se centran en Jesús. Your eyes then focus on Jesus. Tus ojos se centran en Cristo, They are fixed now on Jesus, en la revelación del Cristo. in the revelation of the Christ. Y todos los que están a tu alrededor, esta corte, esta nube de testigos, And all of those that are around you, this witness, this cloud of witness, con su frecuencia producen en ti un deseo de conocer más de este Cristo. with this frequency in them, it puts in you and makes in you, gives you a desire to know more about this Christ. Un deseo de admirar y de entrar en profundidades dentro de este Cristo. And a desire to see, to admire, and enter into the depths of this Christ. Porque sabes que solo Él Because y nadie más you know that only Him and Him alone es el autor y consumador is de la the, fe de todos ellos. is the author and the perfecter of their Yes. faith. Y es el único que va a producir en nosotros And He's the only one that will produce esa inside of misma us fe. the very same faith.